Yau bari mu yi magana akan JavaScript Math Functions. Wayannan su ne Math Functions na JavaScript. Za mu bi su ɗaya ku duba examples nasu. Na farko shine math.round. Wannan kaman ya bada approximation ne. 4.7 din zai ba mu 5. Idan na komar 4.4 zai ba mu 4. Wannan kaman approximation wanda muka sani ne. Bari in save mu gani. Ya ba mu 5. Bari mu komar 4.4. Ya ba mu 4. Bari mu komar 4.2. Ya ba mu 4. Bari mu komar 4.6. Ya ba mu 5. Wannan kaman approximation ne. Comment. Shi kuma math.flow yana removing duk wani decimal point da yake bayan number. 4.7 zai cire 0.7 din zai ba mu 4. Kuma me aka sa 4.9 zai cire decimal point da yake bayan number zai ba mu 4 kawai. Bari in save 4. Then na komar 4.9 exactly 4. Then na komar 4.1 save 4. Shi yana cire decimal point da yake bayan number ne. Wannan math.sil din nan shi idan ko 4.1 ne to zai gama ba da 5 ne kawai, zai sealing, zai gama bayarwa ne, zai cikata abun da yake kan decimal point ne ya fita abun da yake number ne yake gaban shi, wato 5 kenan in our case. 4.3 zai ba mu 5 kawai, 4.1 zai ba mu 5, 4.0 shine zai ba da 4. 4.0 ne kawai zai gama bayarwa ne kawai zama 5. Bari in save. Zai ba mu 5. Komar 4.1 zai ba mu 5. 4.0 shine zai ba da 4. 4.8 zai gama ba da 5. Math.sil. Bari in cire shi. Save. Absolute, wannan shine absolute kenan. Shi absolute yanzu anan 4.6, negative 4.6 minus 4.6 zai cire negative kawai bada 4.6. Wannan absolute kenan. Idan 4.6 ne ma zai bada 4.6. Idan minus 4.6 ne kawai zai bada 4.6. Zai cire negative din. Idan mu bude max, wannan yana ɗaukan wani number ne ya fi girma a cikin numbobin da aka bashi. A nan an bashi 539. Zai ɗauki, a nan number 9 ne ya fi girma, zai ɗauka mana 9. Ya ba mu 9. Idan na kara nan na ce 12, zai ba mu 12. 12 shine babba, shine max. Idan na zo min, haka min kenan shi ma. Max da min, wannan ba sai an explaining na shi ba. Ka gane me za ka yi anan kawai. Math.power, wannan power kenan. Power da muka sani 2 power 3 zai ba mu 8. Da na save 8. 2 power 2 4. Wannan shine power. Wannan kuma square root. Square root wanda muka sani. Square root of 16. Square root of 4, square root of 16 is 4 ba? Rin save mu gani. Is 4. Square root of 4 is 2. Square root of 36. Wannan shine square root. Random. Wannan random, math.random yana ɗaukan random number ne tsakanin 0 and 1. A tsakanin 0 and 1 kawai zai ɗauki random number kowanne ne. Bari mu save ka gani. A ba mu 0.73. Ina sake yin save zai canja. 0.228. Ina sake yin save. 0.2144. Ina sake yin save. Yana ɗaukan random number tsakanin 0 and 1. 0 and 1 shine math.random. Wannan su ne math functions wanda na sani. San ko akwai wasu ba.
Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kai like kai subscribe. Muna so mu yi building strong YouTube channel wanda yake covering programming tutorials a Hausa, wanda our fellow communities za su amfana da shi nan gaba. Thank you for watching this video and see you in the next one.